evening to all the participants and the dignitaries present here today in this online platform. On behalf of Gandhi Memorial Museum, Madurai, and the PG Department and Research Center in History, Rajapalayam Rajus College, I warmly welcome all the dignitaries and the participants to this one-week national level faculty development program on relevance of Gandhism today and tomorrow to commemorate the 17th year of Indian independence. Thank you, one and all. It's the time to welcome. I call upon Mrs. R. Jayashree ma'am to give a welcome address and to introduce our resource person today. Thank you. Thank you, Ramji sir. A very good evening to all the dignitaries and the participants of today's program. I take great pleasure in welcoming Dr. Singraj sir, Secretary of our College Governing Council, Dr. R. Jagannath sir, Principal in charge of our college, and our resource person and head of a department, Dr. R. Venkatraman sir. Dr. R. Venkatraman sir is well known for his in-depth knowledge and expertise on Indian freedom struggle. He has many achievements to his credit. To the paucity of time, I would like to give a brief introduction to him. Venkatraman sir is the head of the Department of History in Rajapalayam Rajus College. He has served as the principal of our college from 2005 till 2000. He has also served as a member of Conveners Committee and Syndicate member of MK University from 2013 to 16. He was a member of Senate and Academic Council of Madurai Kamaraj University from 2005 till 2006. He has also produced 16 PhDs and 27 MPhil scholars. He is a member of the National Disaster Response Team, Indian Red Cross Society, New Delhi, and served as Tsunami Relief Coordinator in PNR. He has completed one international project worth 5.6 crores for tsunami affected crèche children by Canadian Red Cross Society in Canada in 2005-2006. He has also received 11 national and state level awards, and he has many more achievements to his credit. He has authored several books related to Indian freedom struggle. Some of them are Role of Rajapalayam in National Movement 1905 to 1947, Desa Abhimani P.S. Kumarasamy Raja 1897 to 1957, Selected Speeches of P.S. Kumarasamy Raja 1932 to 1956, the cartoons of Sudandra Sangha and Civil Disobedience Movement, the ban on Bharati, the national power of Bharati at Crossroads in Burma, and many, many more books. I request Dr. V.Venkatraman sir to deliver his address. Thank you. Good evening to all of you. I take this great opportunity to stand before you to present my topic on trends in Indian national movement. Gandhi Museum, Madurai, and Rajapalayam Rajus College, the Research Center in History, jointly organized such a wonderful FDB program for the teachers and research scholars on this memorable occasion celebrating the 75th year of Indian independence. That concept of this particular FDB is on Gandhism, the relevance of Gandhism today and tomorrow. Because now yesterday itself, we have celebrated the 100th year of Gandhi's land dress changes in Madurai. That was successfully organized by the Madurai Gandhi Museum and National Gandhi Museum. Now this particular FTP, they are also joining with us. The first 4 days program will be organized by the Research Center of Rajapalayam Rajus College,
And last 3 days, the papers will be coming from Gandhi Museum, Delhi, and Prabha Ravishankar from SNDT University, Mumbai, and our colleagues, Dr. Antony Seluraj, Dr. Fatima Begum, and a few others are also going to discuss this particular area. So mine is very easy to draw the attention of the participants to know the trends in Indian national movement. In history of Indian national movement, there are so many ideological changes occurred between 1885 to 1947. I can give you the details about that. What are the types of trends available in the history of the annals of Indian national movement? These particular trends of Indian national movement are based on the ideological changes of the people as well as the leaders of the organizations, started from 1885, the beginning of Indian National Congress, till the dawn of Indian independence, for which I am in a position to take you to know few concepts in the House of Indian National Congress. Even before, there were a number of incidents registered. For example, I can say the Polygar Rebellion of 1757 and the Polygar Struggle of 1799 to 1801. All these two important events were happened only in our region, very nearest place of Rajapalayam and also Tirunelveli. In those days, it was considered to be, and this particular event as political unrest or political enlightenment. Because of that tax burden, these things were happened. From 1757, Pulithevan versus East India Company officials. From 1798 to 1801, between the South Indian polygars versus the British East India Company authorities. Then, in the history of Tamil Nadu, we have another one more chance to realize Vellore Mutiny of 1806 and 7. And also small happenings in and around Madras presidency were also already registered. But the nationwide propaganda is on and celebrating that incident as the first war of independence. The Sepoy Mutiny, according to the British, they called this one Sepoy Mutiny, whereas Indians, we have to call as the awakening of the Indians against the British. So there are some of the ideological differences between R.C. Majumdar and also from our side, Professor K. Rajya. Both have the idea that ours is first war of independence, yours is first war. But for me, starting from 1905, even before, there was no single country to call India or Hindustan or whatever. After 1858, the British declared that Indians were to be treated as British Indian subjects. Thereafter, they named after the country as British India. Then they had passed so many legislations and also laws to treat Indians as subjects of the Britain. Ideologically, we have to start that one as the nationwide agitation started from Sudesi movement. So these are all the earlier phase of the Indian national movement.
But our area is not like that. We are not dealing with the movement wise. We are dealing with the ideological concept of Indian national movement. The ideas of before 1885, that was totally different that of after 1885. You know very well, there were so many reasons for arranging and also organizing the center-based movements that were happened only because of the emergence of Indian nationalism. Yes, we have to list out what are all the issues that allowed Indians to have the nation in our hand. The birth of Indian national The birth of Indian National Congress was registered only in the year December 1885. Even before 1885, there were so many associations, political associations. According to our evidences, what we have today in our custody, there were about 11 organizations. All these organizations were considered to be regional coexistence, not in the part of national level. These are all the things happened only because of the change that was occurred only because of that the provision was actually inserted in the times of 1839. The Charter Act of 1813 clearly revealed the fact that it is very essential for us to launch as English system of education in India by sanctioning rupees 1 lakh for this particular purpose by British Parliament. That is the beginning of the ideological evolution among the Indians. The sons and daughters of the Jamindars, landlords, moneylenders, and government job holders, British officials, Anglo-Indian British officials, all were now considered to be the pro-Britishers. Their successors, those who want to go out of this country for their higher education, were motivated in one side. On the other side, those who were converted their religion from Hindus to Christianity were also given proper opportunity to go abroad for the completion of their higher education. So these particular sections of the society, later called as elite circle, those who completed their higher education there in London, where they studied the implications of the importance of the significance of the historical importance of the Western political systems and Western political thoughts. And also, they studied about international revolutions as a part of their syllabus. After completing everything, they wanted to come back to their land, and they decided to have an idea. In their own region, they wanted to start an organization to enlighten the people, to have an union among the regional cooperation. Having such a regional cooperation, they wanted to exhibit something directly at the hands of the Britishers whenever they invited for their darbars or the Christmas week celebrations of every year. The Jamindars, landlords, and the Bigsards were invited by the governors as well as the viceroys to have a glad party among them between 28th December to 31st December to celebrate the New Year. So in that particular time, these regional association organizers
placed their petition before the governors as well as viceroys to have something. By this way, 11 more regional organizations were started there in Bengal. The first one started by students of the Bengal College, Hindu College, in the name of their professor, H. Derosia. They were called as Derosians. It was started in the year 1834. Banga Pasha Prakashini Sabha, Prakasa Sabha, started in the year 1836. Bengal Landholder Society, 1837. Bengal British Association, 1851. India League, 1875. Indian Association, started by Surendranath Banerjee in the year 1876. All these three organizations were started prior to the formation of Indian National Congress. In Bombay Presidency, there are about only three organizations started before the birth of Indian National Congress. Bombay Association in the year 1858-52, Pune Sarvajanik Sabha 1867, Bombay Presidency Association 1885 January. So these three were started by the locals, those who got education, Western education, simply started this organization in favor of their people, regional association. In Madras Presidency, there are about only two organizations. One is Madras Native Association, started in there 1852, very earlier. Another one was started just a year before of the starting of the Indian National Congress in the year 1884, Madras Mahajana Sabha. So all these 11 organizations were started only to promote the sense of brotherhood and also cooperation among the people, and to put a petition of all their demands and grievances on behalf of the people of this region to the governors of their respective presidencies. And these were all the organizations started earlier to the formation of Indian National Congress. That Congress also started in the year 1885, as you know very well, very popular organization. It was started not to give independence to India. We are thinking that Indian National Congress was inaugurated by the Indians to get freedom from the clutches of the British. It is not absolutely correct. Indian National Congress was started by the retired British officers only to take a control over all the regional associations under their control, for which they promoted the new type of feeling among the elite people, only the elites. Congress consisted of only the elites. The rich were given opportunity. The middle class and the lower class and downtrodden were not given any proper opportunity to sit along with the elites. This was a condition prevailing in the times of the inauguration of Indian National Congress on 28th December 1885 at Bombay. Friends, Indian National Congress is a product of the English. Indian National Congress is a brainchild of Lord Dufferin, the Viceroy. After knowing about the emergence of 11 regional organizations, it became a great alert to the Indian administration under the leadership of Viceroy. Viceroy invited all the British retired officials, including Alan Ectovin Hume, William Wordsworth, and so many people also gathered. All these people gave ideas and suggestions at the hands of Lord Dufferin. If we decide to have a union, we must invite all the 11 organizations into a common platform. Under the umbrella of the organization, the so-called umbrella organization named after Indian National Union. The first name of Indian National Congress was treated as Indian National Union. All the 11 organizations and its own office bearers were invited by Alan Ectovin Hume, that he told on that particular occasion that our Viceroy
Lord Dufferin is very much interested to have an union for the Indian people. Bothered about your services and regional pockets. He invites all of you to come closer to the Viceroy and to establish your friendly relationship with the Viceroy and the governors of three presidencies, for which he was very much interested to invite all of you into a single umbrella. The umbrella is nothing but Indian National Union, the first name of Indian National Congress. Because of the suggestion made by 1885, it was time to invite Lord Dufferin inaugurate. But because of his busy schedule, he didn't stand up. Then the governor of Bombay Presidency, who presided over the first meeting of the Indian National Congress, launched by G. Subramania Iyer from Madras, we the government continued British administration in India for more than 100 years. This is the first resolution passed by the Congress. It was seconded by all the people. The program started as Indian Congress. Now I am thinking the trends, what do you mean? The ideology differences. New ideology has evolved decade by decade. That is the trend of Indian movement. Only because this particular event was happened in by side, I can give you, there are four ideological trends available in the Indian National Congress. The first one was era of moderates between 1885 to 1905. This is the first phase of Indian national movement as the first trend. The second phase of Indian national movement started from 1905 to 1919. The era of extremists. The third one was particularly within the period, I can say, the era of extremists started from 1906 to 1912. And it was abruptly converted into another one more phase in the name of militant national, the era of militants. It was also continued up to 1990. And from 1920 to 1947, this was a Gandhian era. This because of this particular Gandhian era, many more things were now happened because of only that man, Mohandas Karamchand Gandhi. Start with the era of moderates. The moderates were only took that particular chance to get independence by means of constitutional means. அவர்களை பொறுத்த மட்டும் அரசியல் ரீதியாக மட்டும்தான் விடுதலை பெற வேண்டும் என்பது அவருடைய நோக்கம். போராட்டமோ அல்லது வேறு விதமான சிந்தனைகளோ அவர்களுக்கு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, மிதவாதிகள் முழுக்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லேண்ட்லார்ட்ஸ், ஜமீன்தார்ஸ், மணி லெண்டர்ஸ் அண்ட் ஜாப் ஹோல்டர்ஸ், டைட்டில் ஹோல்டர்ஸ், and also pro-British Indians and also recently converted Christians. இவர்கள் மட்டும்தான் ஒட்டுமொத்தமாக அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தை ஆக்கிரமித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார். ஒரு சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, the era of moderates and their achievements were to be treated in 3 points: praying, begging, petitioning. எந்த ஒரு கடிதம் கொடுத்தாலும், எந்த ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தாலும் we pray அப்படின்னு தான் ஆரம்பிக்கும். பிரேங்கிற வார்த்தை கண்டிப்பா இருக்கணும். Begging, we beg in front of you, please allot some rupees for the conversion of the road from tar road to cement road or whatever. Please construct a building for the schools, colleges, or
hospitals. So only by means of petitioning, writing petition, begging in front of them and praying the God to allow these people to do something. These are all the major achievements of these people, and also something also available because of the time 1892, the Act of 1892 gave a new birth to the Indians to decide their future. There was some criticism. The provisions were criticized strongly by the congressmen. The first action was started by the congressmen criticizing the Act of 1892 because nothing was given to the hands of the Indians to sit along with the English in the councils. This was treated as the first phase of their passive resistance against by means of moderate views, only by means of constitutional coexistence, constitutional means. Then the second part of this particular decision was taken by these people when the time was very, very, very bad and sad for the Indians. 1893, 94, 95. Bengal, be proper, Bihar, Orissa, Assam. Bengal presidency and also the small provinces of Bengal were totally under the panic condition because of the disaster, natural disaster, the disease, the plague, and people were totally suffered only because of that plague disease. And also in another side, they lost everything. Drought itself was one of the reason for this particular condition, poor condition. So among this particular era, from 1893 to 96, the entire economic development of the country were totally under the control. Many people came out from the House of Congress. Bala Gangadhar Tilak, Lala Lajpati Rai, Bipin Chandrapal. These three within the House of Congress raised a slogan against the British policies and their reform programs during the time of the disaster. 1893 வரைக்கும் நடந்த இயற்கை பேரழிவுகளால், நோய்களால், கொள்ளை நோய்களால் நாள் ஒன்றுக்கு குறைந்தபட்சம் 20,000 பேர் இறந்திருக்கின்றார். பெங்கால் மட்டும் ஒரு சாதாரண பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ல வெறும் 20 பெட் தான் இருந்தது. அந்த கிராமத்துல ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு 200 பேர் அந்த கிராமத்துல இருந்து வர்றாங்க. 10 நாள்ல 2000 பேர் ஆயிருக்கு. அப்படியே போனா மல்டிபைட் இன்டூ 1000 டைம்ஸ். ஒரு கிராமம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெங்கால் பிரசிடென்சி எடுத்து பார்த்துட்டீங்கன்னா எத்தனை பேர் இறந்திருப்பாருன்னு கணக்கே கிடையாது. But British never thought about giving some remedies to these people by giving either in the form of money or in the form of relief materials. ஒண்ணுமே கொடுக்கல. அதுக்கு மாறா என்ன பண்றாங்க, டாக்ஸஸை கூட்டுறான். ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் அதான். கடந்த ஆண்டு 50 லட்சம் வருமானம் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த ஆண்டு 52 தான் இருக்கணும், 48 போகக்கூடாது. Viceroys and the administrative capacity were also they gone for this particular road. இந்த வழியே தான் போக முடியும், வேற ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அப்ப என்ன பண்றது, விளைச்சல் இல்லா இடத்துல வரி போட சொல்றது. விளைச்சல் இல்லாது ட்ரவுட், பஞ்சம், பட்டினி, வறட்சியா இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட பணத்தை வரியா வாங்குறது. அப்படி வாங்கின பணத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா ஒரு லேண்ட்லாண்டர் இல்ல மணி லெண்டர்கிட்ட கையில ஒப்படைக்க வேண்டியது, ஒரு ஜமீன்கிட்ட ஒப்படைக்க வேண்டியது, ஒரு இவங்கிட்ட பெரிய பணக்காட்ட கொடுக்க வேண்டியது, பணம் வாங்கிட்டு அடமானத்தை வச்சிட வேண்டியது. அந்த பணத்தை அடமானத்தை வாங்கினவங்க திருப்பி வாங்கவே முடியாது. Such type of a miserable condition was prevailed entire parts of Bombay presidency. ஏன் வங்கம் அவ்வளவு கொதித்து எழுந்தது அப்படின்னு சொன்னா because of these conditions, these pitiable conditions. There are so many unhuman activities. ஒரு நாளொன்றுக்கு 2000 பேர் 20,000 பேர் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னா இறப்புக்கு மருந்து கொடுக்கல, எதுவுமே கொடுக்கல, ரிலீஃபும் கொடுக்கல. அதை பத்தி the present state of India அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதுறாரு. கேசரி அப்படிங்கிற ஒரு மராட்டிய மொழி பத்திரிகை, மராட்டா அப்படின்னு ஒரு மொழி ஆங்கில மொழி பத்திரிகை, ரெண்டுலையுமே அவர் திலகர் வரிச கற்றை எழுதுறாரு. அந்த கற்றையில் அவ்வளவே கொதித்து போய் எழுதுறாரு. The present condition of India அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதுறாரு.
Some of the socialist Congress people also started writing against the British. உடனே என்ன பண்றாங்க, அவர் மேல இந்தியன் penal code section 124A 153A applied and he was taken to prison for 6 years imprisonment. அவர் சிறைக்கு தள்ளப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. அப்புறம் வந்துடுறாரு 1898. ஸோ இந்த சூழ்நிலையை தான் காங்கிரஸால காங்கிரஸுக்குள்ளேயே அந்த மூவர், த ட்ரையோ ஆஃப் காங்கிரஸ் ட்ரையோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லால் பால் பா, லாலா லஜபதி ராய், பால கங்காதர திலகர், பிபின் சந்திர பால், இந்த 3 பேரை மட்டும் கட்டம் கட்டி காங்கிரஸ் பீப்புள், காங்கிரஸ் லீடர்ஸ், they treated these 3 were காங்கிரஸ் நேஷனலிஸ்ட், காங்கிரஸ் தேசியவாதிகள் என்று அழைக்கப்பட்டார். ஆரம்பத்தில் மிக சொற்பமான அளவுல இருந்த அந்த சதவிகிதம் சப்போர்ட் அப்படியே மாறுது. 1898 திலகர் became a popular man among the Congress. ஒரு சைடு கோகலே, கோபாலகிருஷ்ண கோகலே, ராஸ் பிகாரி கோஸ், MM மால்வியா and others, அன்சாரி and others. இந்த பக்கம் திலகர், சந்திரபாலர் and லாலா லஜபதி ராய் from பஞ்சாப். ஸோ இந்த ஒரு புது ஐடியாலஜி, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட், ஐ வில் அட்டைன் இட், அதர்வைஸ் ஐ ஹேவ் டு டை. எனக்கு சுதந்திரம் வேண்டும், இல்லைன்னு சொன்னா நாங்க அப்படியே மறிச்சிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு புதுவிதமான ஒரு ட்ரெண்ட் அது ஃபார்ம் ஆகுது. அது வெடிக்குது எப்போ அப்படின்னு சொன்னா 1905 when Karsan declared the presidency of Bengal due to some inconvenience to look after the administration of the vast presidency. The British government decided to split, partition Bengal into 2 provinces, East Bengal and West Bengal. But உண்மை என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஹிந்து முஸ்லீம் அப்படிங்கிற ஒற்றுமை இருக்கிற இந்த 2 பேருமே உடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா 2 பேரையுமே பிரிக்கணும். Applying of divide and rule. The policy of divide and rule was rightly applied by Lord Curzon, who became the viceroy in the year 1898, and up to 1905 he happened to be here as the topmost CEO of British authorities in India. Curzon divide and rule அப்படின்னு பார்த்த உடனே, அந்த பாலிசி பார்த்த உடனே, this incident disillusioned with the repressive policy of the British and also the failure of moderates அப்படின்னு தெரியுது. ஏன்னா மாடரேட்ஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் பெங்காலை பத்தி அவ்வளவா அதிகமா காட்டல. ஒன்லி த ஃபியூ பீப்புள், த பாக்கெட், த பேக்கேஜ் as considered to be called as nationalists of Congress. அவங்க அதை பொறுப்பா எடுத்துக்கிட்டு அதை மிகப்பெரிய அளவு எடுக்கிறப்போ the next trend also now started. இது எங்க வெடிக்குது அப்படின்னு சொன்னா 1905 வாரணாசி வைத்து நடைபெற்ற மிகப்பெரிய அந்த மாநாட்டில் இவங்க அந்த யாரெல்லாம் சுவராஜ்யம் வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க அவங்களுடைய ஆக்ஷன் எல்லாம் அதிகமா கூடுது. அப்போ இவங்களுடைய கை கூடுது அப்படின்னு பார்த்த உடனே மாடரேட்ஸ் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்றப்போ they declared from 1906 onwards we are going to launch the சுதேசி மூவ்மெண்ட், சுதேசி இயக்கத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை வருகின்ற பொழுது அப்படியே காங்கிரஸ்ல ஒரு 40% அப்படியே பல்கா இந்த பக்கம் செய்யறது. அதான் ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் டிரான்சிஷன். அதாவது the period of transition எப்போ அப்படின்னு சொன்னா after 1905 to 1907. Ideological changes that has been occurred only in the period. அந்த பீரியட்ல தான் 2வது ட்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸ்வராஜ் இஸ் மை பர்த் ரைட், அதுதான் எனக்கு முக்கியமான விஷயம் கூட அப்படின்னு அவங்க கை கூப்பி கேட்கிறப்போ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த 2வது காலகட்டம் துவங்குன்றது. அந்த காலகட்டத்தில் சுவராஜ் சுதேசி மூவ்மெண்ட் வாஸ் லான்ச். 1906 டிசம்பர்ல கல்கத்தா காங்கிரஸ் பிக்ஸ் பண்ணப்படுது. அந்த கூட்டத்துக்கு கண்டிப்பா பிரச்சனை வரும். பிகாஸ் இந்த பக்கம் ரேஷனலிஸ்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட், இந்த பக்கம் மிதவாதிகள். இப்போ யார் கை கூடும், யார் என்ன பண்ண போறாங்க தெரியாது. சுதேசி மூவ்மெண்ட் லான்ச் பண்ணியாச்சு. சுதேசி மூவ்மெண்ட் அபிஷியலா டிசம்பர் லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாலேயே தமிழ்நாட்டில் the great Sudesi entrepreneur Vavu Chidambaram Pillai started this organization very early. He started that movement of supporting Sudesi. For the cause of supporting Sudesi, he started functioning of Sudesi Steam Navigation Company in the month of June 1906.
It was a public limited company collecting public shares from the people of the country, for which he visited many times to Bombay and consulted with the Japanese government, and also brought first one Galia, and another ship was also now came to there in the Tuticorin. The cargo ships now started their functioning only from October 1906 from Tuticorin to Colombo to avoid extra charges to the English, British steam navigation company authorities. That was 1906 Congress was very busy. இதை பார்க்குறாங்க, கோகலையும் மதன் மோகன் மால்வியா பார்க்குறாங்க. என்ன பண்றது, பிரச்சனை வெடிக்கும், ரெண்டா உடைய போது தெரியுது, காங்கிரஸை கைப்பற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற சிந்தனை அவங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கப்போ ஒரு ஐடியா தட் வாஸ் ஃப்ரேம்டு பை மதன் மோகன் மால்வியா. நம்ம காங்கிரஸ்ல ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த முதல் காங்கிரஸை பெயர் வச்சவர் அவர் தான். அவர் இப்போ லண்டன்ல வந்து வயசு 90 வயசுல உட்கார்ந்துருக்காரு. அவரை நம்ம கூட்டம் வந்து இந்த கூட்ட தலைமை வச்சோம்னா பிரச்சனை இருக்காது அப்படிங்கிற ஐடியா தட் வாஸ் ப்ரொமோட்டட் பை த சீனியர் பீப்புள் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் மாடரேட்ஸ். அது அப்படியே சொல்லப்படுது, கேட்கப்படுது. தாதாபாய் நவ்ரோஜியும் அழைத்துக் கொண்டு வரப்படுறாங்க. 1906 நடக்கவிருந்த காங்கிரஸ் பிளவு ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. அவ்வளவுதான். அவருக்கு முன்னால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனா அதே சமயத்துல அது ஒரு வருஷம் கூட தாங்குது. From 1907 onwards, the ideology of extremism, the trend of extremism got momentum. It gained momentum throughout India. Calcutta became the center of activities. The southernmost part, Tirunelveli district, especially Thoothukudi, became the very great alert. They are also providing everything against the British government. The district magistrate as well as the district collector of Tirunelveli, Winch, got alarmed because of each and every day events and actions available there in the city of Thoothukudi because of Babu Chidambaram Pillai. Chidambaram Pillai and Siva both were the pioneers of the revolutionary movement, that is extremist movement there in southernmost tip of the Madras presidency. இந்த பக்கம் மார்ச் வரைக்கும் அந்த 1907 இந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச 1907 தீவிரமா போயிட்டு இருக்கு. பிபின் சந்திரபால் visited Madras. He was received by Subramanya Bharati at Rajamundri. From Rajamundri to Madras, he came there and started speaking in front of the public at Marina Beach and also Paris Corner and so many places. From 1st May to 3rd May, more than 11 meetings were arranged in and around Madras city. Bipin Chandrapal addressed a gathering about Sudesi, boycott, national education and passive resistance. Before starting everyday movement, everyday meeting, Bharati was given opportunity to sing national songs. At least about 30,000 people were assembled in the Marina Beach. At present, that particular place is called Lagar Tidal. The students, especially the student community from Bacheppa College, Presidency College, and also Madras Christian College, Paris Scanner, and also university students, they were also now gathered in large scale, and each and everyone also now sit in front of this particular meeting to hear the songs of Subramanya Bharati. Bharati became the national poet only because of these particular types of the meetings. இப்படி ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு, அந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. 1907 முழுக்க கன்சிஸ்டன்ஸா ப்ரோக்ராம். பிபின் சந்திரபால் மீண்டும் அங்கே கல்கத்தா இமிடியேட்டா போக வேண்டியது, இல்லாட்டா அவரு இங்க வரைக்கும் வரணும், தூத்துக்குடி வரைக்கும் வர வேண்டியது முடிஞ்சா போச்சு. அப்புறம் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே ஒரு புது விதத்துல எல்லாருமே ஆரம்பிச்சு அந்த சூரத் காங்கிரஸ் முடிஞ்ச உடனே சூரத் காங்கிரஸ்ல வச்சுதான் வஉசியும் திலகரும் முதல் சந்திக்கின்றார். வாய்ப்பு அப்பதான் கிடைக்குது. Then Vausi was declared to be the South Indian commander of Tilak என்று பெயர் வைக்கின்றார். South Indian commander of extremist movement அப்படின்னு சொன்னா அது வாவு சிதம்பரம் இல்லதான். ஏன், திலகருடைய வெற்றிக்கு மிக முக்கியமாக இருந்த திலகர் 1907 சூரத் காங்கிரஸ்ல சண்டை போட்டு அங்க காங்கிரசின் தலைவராக எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தலைவராக வர்றாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு மூல காரணமே வாவு சிதம்பரம் இல்லதான். அதே பாரதி சொல்றாரு, இல்ல பாரதி தான் எனக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு. So அந்த அளவுக்கு ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் பாரதி அண்ட் வஉசி வாஸ் அவைலபிள்.
அதுக்கப்புறம் 1907 முடிஞ்சு 1908 சூரத் காங்கிரஸை முடிச்சுட்டு வந்த உடனே மிகப்பெரிய அளவில் அவங்களால மிகப்பெரிய கூட்டம் நடத்தப்படுகின்றது. ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஆக்டிவிட்டி, ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் அசோசியேஷன் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் on 1st March 1908 as சென்னை ஜனசங்கம். நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, சுரேந்திரநாத் ஆரியா, அந்த மாதிரி இளைஞர்கள்லாம் அதுக்கு அமைப்பாளர்கள். அட்வைசர் கமிட்டி போடுது. அதுல வஉசி, சக்கரை செட்டியார், சுப்பிரமணிய பாரதி அண்ட் ஆல்சோ வெங்கட்ரமண ராவ் அண்ட் டாக்டர் நஞ்சுண்ட ராவ், இவங்கெல்லாம் அதுக்கு ஒரு ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்கள். அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கப்போ இவர் அங்க போய் அந்த கப்பல் பணியை நடத்துறாரு. இது எல்லாமே பாக்குறப்போ எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல எங்கேயுமே ஆயுதத்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்லவே. இந்த நிகழ்வு 1907-8 வரை தான். ஆஃப்டர் தி அரெஸ்ட் ஆஃப் வஉசி ஆன் 9th March 1908 அவர் அன்றைக்கு பிபின் சந்திரபால், லாலா லஜபதி ராய் விடுதலை பெறாரு கல்கத்தால அப்படி சொன்ன உடனே அன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தர்ணா, ஹர்த்தால். It was planned to organize a big level Bandh and also Dharna, Tirunelveli and Thoothukudi and many places. Even Talayuthu மிகப்பெரிய அளவில் போராட்டம் வெடித்தது. கவர்மெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அதை தெரிந்து கொடுத்த பின்பு ஏற்கனவே கோரல் மில் ஸ்ட்ரைக்ல இவர் கலந்துகிட்டாரு. February 1908 கோரல் மில் அப்படி சொல்லக்கூடிய தூத்துக்குடியில் இருக்கக்கூடிய ஏஎஃப் மில் அப்படின்னு சொல்ல, ஏஎன்எஃப் மில், ஹார்வி மில், பிரிட்டிஷ்காரனுடைய. அங்க சுதேசிக்கு ஆதரவா நீங்க உள்ள வேலை பார்க்க வச்சு எல்லாரும் வெளியிட அந்த பிரச்சனை பெருசாகுது. அந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு போராட்டமே நடக்கின்ற அளவு. ஆகையால அந்த ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் நடந்த போராட்டத்துல இவங்களுடைய பங்களிப்பு இருந்ததுனால ஒரு இவங்கெல்லாம் காரணம் என்பதை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். அதாவது இந்த போராட்டத்திற்கு, மிகப்பெரிய போராட்டத்திற்கு வஉசியும், சிவாவும், பத்மநாப ஐயங்கார், கிருஷ்ணசாமி சர்மா, இந்த 4 பேர் தான் காரணம் அப்படிங்கிற அளவிற்கு மிகப்பெரிய அளவுல அது பேசப்படுகின்றது. அதன் விளைவாகத்தான் அவர்களை அங்க பெஞ்ச் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அழைக்கின்றார், சம்மன் அனுப்புறாரு. அந்த சம்மன்ல அவங்க பேச்சு வேறு மாதிரி ஆனதுனால அது கைது செய்யப்படுகிறார்கள். கைது செய்யப்பட்டு போட்ட உடனே மிகப்பெரிய கலவரம். அந்த கலவரத்தில் 4 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார். ஒரு முஸ்லீம், ஒரு வியாபாரி, அதுக்கப்புறம் ஒரு கோயில் பணியாற்றுகின்றவர், அப்புறம் ஒரு சாதாரண நடை போக்குவரத்தில் வந்த ஒரு சின்ன வாலிபர். 4 பேர் அங்கே சுட்டுக் கொல்லப்படுகின்றார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு அப்படின்னு பாக்குறப்போ சிவாவும் வஉசியும் தான் காரணம் அப்படி சொல்லி 2 பேருக்குமே தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. 40 ஆண்டு தண்டனை. அப்பீல் போனதுக்கு அப்புறம் அது 6 ஆண்டு மாறுகின்றது. 2 பேரும் வெளியே வர்றாங்க. வெளியே வர்றதுக்குள்ளேயும் அவங்க சிறைக்கு போறதுக்குள்ளேயுமே இந்த செகண்ட் ட்ரெண்ட் வாஸ் டோட்டலி க்ளோஸ். இதுக்கிடையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா மூணாவது ட்ரெண்ட் மிகப்பெரிய அளவில் ஃபார்ம் ஆகுது. மிலிட்டன்ட் நேஷனலிசம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஐடியாலஜி ஆஃப் மிலிட்டன்ட் நேஷனலிசம் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் நேஷனலிசம் 2 பேருக்கு டிஃபர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, we protest against the British by means of writings and also meetings. பட் இந்த தேர்ட் ட்ரெண்ட் பொறுத்த மட்டும் மிலிட்டன்ட் நேஷனலிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, to free India from the clutches of the British yoke by terrorism. பயங்கரவாதத்துடன் நம்ம போராட்டத்தை நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இவங்களுக்கு வருது. பாத்தீங்கன்னா more than 11 incidents. December 6, 1907 the Lieutenant Governor of Bengal was attempted to kill by our name Sir Andrew Fraser, Lieutenant Governor. Attempt was made to kill him. அது பிளாப் ஆயிருக்கு. 2வது டிசம்பர் 23, 1907 டிஜி அலன், டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் டாக்கா, அவரையும் சுடுறாங்க. ஆனா ஊண்டாகி தப்பிச்சுறாரு. 3வது ஏப்ரல் 30, 1908 கிங்ஃபோர்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாகாணத்தினுடைய சீஃப் பிரசிடென்சி மேஜிஸ்ட்ரேட். ஆனா அவருக்கு ட்ரை பண்ணி ஷூட் பண்ணி கடைசி தப்பிச்சுட்டு அவருக்கு பதிலா மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ் கென்னடி அங்க 2 பேர் இறந்து போறாங்க அந்த துப்பாக்கி ஷூட்ல. இவர் யார் இந்த 2 பேர் அப்படின்னு சொன்னா, ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர் ஆஃப் பிங்க்லே கென்னடி, யூரோப்பியன் அட்வொகேட். அப்புறம் நவம்பர் 1908 ஜே.என். ராய் சௌத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு சிறுவன், ஒரு இளைஞன் கைது செய்யப்படுறாரு. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா,
இவன் மறுபடியும் ஆண்ட்ரூ ஃபிராசரை கொலை செய்வதற்கு முயற்சி செய்தான் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஜூலை 1, 1909 இங்கிலாந்துல லண்டன்ல ஹர்சன் வில்லே அப்படிங்கிற ஒரு மூத்த அட்வைசர் டு த ஹர்சான், அவரை மதன்லால் திங்காரா அப்படின்னு ஒருத்தர், அந்த இளைஞர் அங்கே இருந்து அவரை சுட்டுக் கொள்றார். இது நடக்கிறது ஜூலை 1, 1909. நவம்பர் 9, 1909 2 தேங்காய் குண்டுகள் வெடிக்கப்படுகின்றது. ஒரு ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்காங்க. லேடி அண்ட் லார்டு மின்டோ, வைஸ்ராய் மின்டோ 2வும் அவங்க மனைவியும். ஆனா தப்பிச்சுறாங்க, அந்த குண்டுல இருந்து அவங்க தப்பிச்சுறாங்க. அதுக்கப்புறம் டிசம்பர் 1909 நாசிக்குடைய கலெக்டர் ஜாக்சன் அவரும் சுட்டுக் கொல்லப்படுறாரு. அது நடத்தவங்க எல்லாருமே பயங்கரவாத இயக்கங்கள். அப்புறம் லைட்டை பார்க்க போறோம். டிசம்பர் 1909 ஒரு பார்சல்ல பாம்பு வச்சு அது டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸுக்கு அனுப்பி, அம்பாலா ஸ்டேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அவருக்கு அனுப்பிவிட்டது. அது வெடிச்சு வச்சது, கை இறந்து போகுது. ஜனவரி 1910 கான் பகதூர் சாம் உல் அலாம் அப்படிங்கிற டிஎஸ்பி அட் கல்கத்தா வாஸ் கில்டு இன் தி ஹைகோர்ட். ஜூன் 17, 1911 ராபர்ட் வில்லியம் டி ஆஷ், கலெக்டர் ஆஃப் திருநெல்வேலி, வாஸ் ஷாட் டெட் பை வாஞ்சி ஐயர் அட் மணியாச்சி ரயில்வே ஸ்டேஷன். டிசம்பர் 23, 1912 ஒரு பாம் த்ரோன் அட் லார்ட் கார்னிச் அண்ட் ஹிஸ் ஆபீசர்ஸ் அட் டெல்லி. அப்போ அவர் தப்பிச்சுக்கிறாரு, அவருடைய உயர் காப்பாளர் அங்கே கொல்லப்படுகின்றார். இது எல்லாமே பார்க்கிறப்போ இந்த குறிப்பிட்ட நான் சொன்ன 3வது ட்ரெண்ட்ல இந்த நிகழ்வு எல்லாம் நடக்குது. இந்த நிகழ்வுகளை நடத்தியவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறப்போ வெரி ஃபியூ சீக்ரெட் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் 1907 to 1912. அவங்க எல்லாம் யாரும் பார்க்கறாங்க. அபினவ பாரத சொசைட்டி ஸ்டார்டட் டு மகாராஷ்டிரா டு பாம்பே, ஸ்டார்டட் பை ஜிடி சாவர்கர், விடி சாவர்கருடைய சகோதரர். ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஏப்ரல் 1907. இவங்க அவங்க தம்பி விடி சாவர்கர் லண்டன்ல இருந்து 20 துப்பாக்கிகளை அவர் அனுப்பி வைக்கிறாரு. அந்த துப்பாக்கி வச்சு கரெக்டா பயன்படுத்துறாங்க. அந்த ஒரு துப்பாக்கி தான் அந்த நாசிக் ஜாக்சனை கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 2வது நியூ பாரதா சொசைட்டி, இது குவாலியர்ல ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அந்த ஊரை சார்ந்த 28 பிராமண இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஆரம்பித்த இயக்கம். இவங்களுக்கும் அபினவ பாரத சொசைட்டிக்கும் லிங்க் அந்த காலத்துல. ஆமா, கல்கத்தா பேஸ்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அனுசுலின் சமிதி, இது கல்கத்தாவும் டாக்காலையும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதை ஆரம்பித்த ஒரு இளைஞர் பி மித்ரா அப்படிங்கிறவர் 1907ஆம் ஆண்டு. அவர் தான் அந்த ஆண்ட்ரூ ஃபிராசர் அவர் கில்லிங்க்கு அந்த காரணமா இருந்த ஒரு அமைப்பு அனுசுலின் சமிதி. அதே போல அதுக்கடுத்து மிக முக்கியமான யுகந்தார் பார்ட்டி, இதுவும் கல்கத்தாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. BK கோஸ் அப்படிங்கிறவர் 1908 ஆரம்பிச்சார். சென்னையில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு சென்னை ஜனசங்கம், ஜனவரி 1908 மெட்ராஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த சென்னை ஜனசங்கம் தான் ஏறக்குறைய இங்க இருக்கிற அண்டர் கிரவுண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்டோடைய யூத் ஆர்கனைசேஷன் என்று அழைக்கப்பட்டது. அதுலதான் நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி அப்படிங்கிற ஒருத்தன் மேல வர்றான். அவர் தான் 21 ஆண்டு காலம் சிறை சென்றவர் அப்படிங்கிற பேர் அவருக்கு உண்டு. அதே போல சுரேந்திரநாத் ஆர்யா, அப்புறம் வஉசி, சுப்பிரமணிய பாரதி எல்லாம் அதுக்கு ஆலோசகர்களாக பணியாற்றியிருக்கிறார். பாரத மாதா அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஏப்ரல் 10, 1910 தென்காசியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நீலகண்ட பிரம்மச்சாரி, வாஞ்சி ஐயர், மடத்துக்கடை சிதம்பரம் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு டீம். அவங்க தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு மூல காரணமாக இருந்தார்கள். ஆக இந்த ரகசிய சங்கங்களை குறிப்பாக நான் சொன்ன அந்த 3வது ட்ரெண்ட் காலகட்டத்தில் அவர்கள் ஆரம்பிக்கின்றார்கள். இதே போல வெளிநாட்டிலையும் அதனுடைய தாக்கம் இருந்தது. அதே காலகட்டத்தில் சொசைட்டி ஆஃப் இந்தியன் ஹோம் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி சியாம்ஜி கிருஷ்ணவர்மா அப்படிங்கிறவர் லண்டன்ல இந்தியா ஹவுஸ் அப்படின்னு ஒரு மெஸ் நடத்தி இந்தியாவில இருந்து யார் வந்தாலும் அங்க தங்கி அவர்களுக்கு இந்த தேசபக்தியை ஊட்டி அவர்கள் மூலமா காரியத்தை சாதிப்பார். அவர் பத்திரிகை நடத்தினாரு. அது பத்திரிகை பேர் இந்தியன் சோசியாலஜிஸ்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகை. அது மூலமா நிறைய செய்திகள் அடிக்கடி இந்தியாவில இருந்து வரும். அப்புறம் 2வது பிரான்ஸ்ல இருந்து நடத்தப்பட்ட பாரிஸ் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு. அதோட அமைப்பாளர்கள் SK வர்மா, SR ராணா, மேடம் காமா, கர்தயால், வாவேசு ஐயர். இவங்க நடத்தின பத்திரிகை பேர் பந்தே மாதரம் அப்படின்னு சொல்லி நடத்தப்பட்டது. அதை நடத்தினவர் ஆர் கமா அப்படிங்கிறவங்க தான் அதோட ஆசிரியர். இன்டர்நேஷனல் சோசியல் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு, சோசியலிஸ்ட் காங்கிரஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஜெர்மனியிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது 1907. மேடங்காமா, SS ராணா அங்க வச்சு அவங்க தான் இந்தியாவுடைய முதல் நேஷனல் பிளாக்கை உருவாக்குறாங்க. ஸோ அந்த பெருமை அவங்க. அப்போ காமாத்த குரு மாறு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்திரிகை, ஒரு அமைப்பு கனடாவிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது 1906. குறிப்பாக சீக்கியர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அந்த ஆரம்பிச்சாங்க. அதே பேர்ல ஒரு கப்பல் வாங்கி ஜப்பானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் போக்குவரத்து நடத்துறாங்க பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக. அதை நடத்தினது பாபா குருஜித் சிங் அப்படிங்கிற ஒரு சீக்கியர்.
அதே போல காதர் பார்ட்டி, இது அமெரிக்கால இருந்து சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு இயக்கம். இவற்றை எல்லாமே நடத்தி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பாக நடத்தினார்கள். இதை ஒரு அமைப்பு இன்னும் வேகமா நடந்தது அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் பலர் அங்கே இந்தியாவில் கொண்டிருப்பார்கள். இந்த சூழ்நிலையில தான் முதல் உலகப் போர் இந்தியாவில் தோன்றுகின்றது. 1917 ஏறக்குறைய இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ஃபேக்ஷன் இந்த செகண்ட் ட்ரெண்ட்லையும் தேர்ட் ட்ரெண்ட்லையும் எல்லாருமே கொல்லப்பட்டார்கள், சிறைக்கு சென்று விட்டார்கள். அப்படிங்கிறப்போ there was no leader to continue the business in India because of the international attraction over to all the countries. உலகம் முழுவதும் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே ஒரே விஷயத்துக்காக சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அங்கே மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது. அந்த ஒரு தாக்கம் தான் நான் சொல்ற முதல் உலகப் போர். அந்த சமயத்துல இந்தியாவில் நடத்துறதுக்கு, காங்கிரஸ் எடுத்து நடத்துறதுக்கு ஆள் கிடையாது. மிதவாதம், தீவிரவாதம், பயங்கரவாதம் 3 பேருமே அப்படியே நசுக்கப்பட்ட காரணத்தினால இதுல பத்திரிகை சட்டம், சி கஸ்டம்ஸ் ஆக்ட், இந்தியன் பிரஸ் ஆக்ட், அப்புறம் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு, அப்புறம் இந்தியன் பீனல் கோடு, இந்தியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆக்ட், அப்புறம் நிறைய சட்டங்கள் அந்த காலத்துக்கு கொண்டு வந்து செடிஷியஸ் மீட்டிங் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விதமான இதுல கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் நசுக்கியாச்சு. இப்ப நடத்துறதுக்கு ஆளே கிடையாது. சுதந்திர இந்தியா அப்படி கேட்கறதுக்கு பேச்சுக்கிறதுக்கு ஆள் கிடையாது. இந்த நேரத்துலதான் அன்னி பெசன்ட் அப்புறம் வர்றாங்க, ஹோம் ரூல் இயக்கம் அப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க. காங்கிரஸை இணைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பை அவங்க கொண்டு வர்றாங்க. Their main objective was to unite the Congress again in the main path. மீண்டும் ஒரு காங்கிரஸ் பேர் இயக்கமாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி 1916ஆம் ஆண்டு லக்னோ காங்கிரஸ்ல கூட்டப்படுகின்றது. அதன் பின்னால உங்களுக்கு தெரியும், அந்த கூட்டத்துல வந்து கலந்து கொண்டவர் தான் மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி. அந்த கூட்டத்துல ராஜ்குமார் சுக்லா அப்படிங்கிற ஒரு பீகாரியன் எங்க ஊருக்கு வாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அவங்க ஊருக்கு சாம்பிரான் அப்படிங்கிற ஊருக்கு, அந்த ஊருக்கு நான் வர்றேன்னு சொல்லி அந்த ஆண்டு கடைசியில போறாரு. சாம்பிரான் மக்களுக்கு தன்னுடைய நான் வயலன்ஸ் சத்தியாகிரகம் மூலம் முதன்முறையாக தன் இயக்கத்தை அங்கே ஆரம்பிக்கிறாரு. அது வெற்றிகரமா முடிகிறது. அந்த மக்கள் அனைவரும் எங்களுடைய கிரேட் சோல், எங்க மகாத்மா என்று அவர் அழைத்தார்கள். தாகூரும் அழைத்தார். ஆகையால மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி பிகேம் மகாத்மா காந்தி. அப்பதான் அவருக்கு வந்து மகாத்மா என்ற பெயர் வருகின்றது. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஊர்ல கேதா சத்தியாகிரகா, காங்கிரஸுடைய மேட்டுக்குடிக்கும் நாட்டு சாதாரண மக்களுக்கு இடையே இந்த போட்டியை மாற்றி விட்டாரு. அப்புறம் அலகாபாத் சத்தியாகிரகா, அது வந்து அகமதாபாத் சத்தியாகிரகா. இந்த சத்தியாகிரகம் எப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் ஓனர்ஸ், டெக்ஸ்டைல் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த பிரச்சனையை, அதாவது போர் போனஸ், வார்கால போனஸ் நம்ம எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை. அதனால 2 பேர் மத்தியில பஞ்சாயத்து பண்ணி அந்த அகிம்சை நான் வயலன்ஸ் சத்தியாகிரகம் கொண்டாந்து நடத்தி அதன் மூலமாக பெற்று வந்த காந்தியை அவர் மிகப்பெரிய அளவுல கொண்டாந்தாங்க. இது வந்து 4th trend started. அதன் விளைவாக காந்தி tested his weapon of non-violence through these 3 small organizations and he waited for such an opportunity to enroll his nationwide program. அந்த ப்ரோக்ராம் வந்தது ரெவல்யூஷன் சத்தியாகிரகம். இந்தியாவில ரெவல்யூஷன் சத்தியாகிரகம் என்ற போர்ல மிகப்பெரிய அளவில் நடத்துறாங்க. அந்த போர்ல அவர் ஒரு நாள் விட்டு நடத்தினால, கேப் இல்லாதனால வடக்கு ஒரு நாளும் தெற்கு ஒரு நாள் நடத்துறாங்க. இந்த சூழ்நிலை தான் காந்தி அரஸ்டட் ஃபார் ஆர்கனைசிங் ரெவல்யூஷன் சத்தியாகிரகம். அவர் கைது செய்யப்பட்டது பஞ்சாப்ல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே பஞ்சாபை சார்ந்த இளைஞர்கள் எல்லாருமே அமிர்தசர், லாகூர்ல மிகப்பெரிய கலவரத்தை உண்டு பண்ணாங்க. அதனால அந்த ஊர் தலைவர் 2 பேருமே, சத்யபால் அண்ட் கிச்சூர் 2 பேருமே அரெஸ்ட் பண்ணி தூக்கி சிம்லா கொண்டு போயிடுறாங்க. ஆகையால அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படி தேடி அலையிறப்போ அங்க புரட்சி மிகப்பெரிய அளவுல பிரச்சனை வெடிக்கின்றது. அதன் விளைவாக அந்த நேரத்துல வந்த ஒரு மிகப்பெரிய விழா, அந்த விழாவை பைசாகி ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொன்னா இந்த தை மாதம் 1ஆம் தேதி திருவிழா, உழவர் திருவிழா. அந்த திருவிழாக்கு எல்லாரும் கூடி உட்கார்ந்து பேசணும் அப்படிங்கிறப்பதான் இடம் ஜாலியன் வாலாபாக்ல நடந்த அந்த மிகப்பெரிய அந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு தெரியும். 2000 பேரை காவு வாங்கியது. அந்த பிரச்சனையிலிருந்து மிகப்பெரிய அளவுல காந்தி த கோஆபரேட்டிவ் த பிரிட்டிஷ் பிகேம் நான் கோஆபரேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வரைக்கும் ஒத்துழைத்து வந்த காந்தி இப்ப ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டதே அந்த குறிப்பிட்ட இன்சிடென்ட் தான். அதுக்கப்புறம் ட்ரையாங்குலர் மெசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை போட்டு கொண்டு பஞ்சாபில ஏறக்குறைய 20,000 பேர் கொண்டிருக்காங்க அந்த காலகட்டத்துல. அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அளவுல பாதிப்பு ஏற்படுத்தியது என்கொயரி கமிட்டி மூலமாக, காங்கிரஸ் என்கொயரி கமிட்டி மூலமாக. கண்டர் கமிட்டி தப்பு இல்லைன்னு சொல்லுது, ஆனா காங்கிரஸ் என்கொயரி கமிட்டி சொன்னதுனால அவரை ஜாலியன் வாலாபாக் காரணமா இருந்த ஜெனரல் டயர் அப்படிங்கிறவரை இங்க இருந்து நீங்க நாடுக்கு திருப்பி வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அவர் திருப்பி போறப்போ அந்த ஆங்கிலேயருடைய அதிகாரியுடைய மனைவிகள் எல்லாம் ஒரு மீட்டிங் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவருக்கு 20,000 ரூபாய் மதிப்புள்ள பணமும் ஒரு தங்க கத்தியும் அவருக்கு ஒரு ரிவார்டா தர்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சு அதை வேற வழி இல்லாம காந்தி தலைமை ஏற்றுக்கொள்கின்றது. நாக்பூர் காங்கிரஸ்ல காந்தி பிகேம் வெரி பாப்புலர். ஏன்னா அந்த கூட்டம் மிக முக்கியமானது. ஏன்னா
காந்தி தலைவராகிறாரு. தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் இருந்து நடுத்தர மக்கள் எல்லாருமே காங்கிரஸ்ல இணையலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு வருது. எல்லாரும் இணைஞ்சாதான் இந்த போராட்டத்தை நடத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட் அப்படி ஆரம்பிக்கிறாரு. நான் கோஆபரேஷன் மூவ்மெண்ட்ல 2 விதம், பாய்காட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ். அந்த 2மே சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கப்பதான் 1922 பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி சௌரி சௌரா அப்படிங்கிற இடத்துல 21 போலீஸ்மேன் அண்ட் ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் உயிரோடு எடுத்து கொள்றாங்க. சோ இது சாவுக்கு காரணம் நம்முடைய கொள்கை தான், நான் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி காந்தி அக்செப்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறாரு. அதை எதிர்த்து CR தாஸ் போன்றவர்கள் காந்தி நீங்க எப்படி முடிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த இயக்கம் பேர் தான் சுவராஜ் பார்ட்டி. அது ஆட்சியை கைப்பற்றது. காங்கிரஸ் ஆட்சிக்குள்ள போகல, எலெக்ஷன் நிக்கல. ஆகையால அந்த ஒரு 29 வரைக்கும் அந்த காலம் போயிட்டு இருக்கு. இடையில சைமன் கமிஷன் வருகை, அதை எதிர்த்து போராட்டம், காந்திய போராட்டம், அகிம்சை போராட்டம், நான் வயலன்ஸ் சத்தியாகிரகா எல்லாமே 1930 வரைக்கும் நடந்தது. 30ல உங்களுக்கு தெரியும் சிவில் டிசபிலிட்டிஸ் மூவ்மெண்ட் மிகப்பெரிய அளவுல அந்த பங்கெடுப்பு. உப்பு சத்தியாகிரகம் வடக்கிலையும் தெற்குலையும் காந்தி அங்கே ஆரம்பிக்கிறார். இங்கே சமத்துல ராஜகோபாலாச்சாரி நாடெங்கும் பரவுது. எல்லா கிராமங்களையும் எல்லா கடற்கரையோர பகுதியிலுமே உப்பு காய்ச்ச ஆரம்பிக்கிறாங்க. மிகப்பெரிய ஒரு பாப்புலர் மூவ்மெண்டா மாறுது. அதுக்கு காரணம் அதே போல பாய்காட் ஆஃப் ஃபாரின் கிளாத், பிக்கெட்டிங் ஆஃப் டோடி ஷாப், அரக் ஷாப், அஞ்சா ஷாப், அபின் ஷாப், எல்லா விதமான டைட்டில்ஸும் எல்லா விதமான ஃபேவர்ஸும் நீங்க தூக்கிறீங்க. கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாது, கல்விக்கு போகக்கூடாது, அதே சமயத்துல கதரை வளர்க்கணும், இந்த பக்கம் அவங்க ஆங்கில கல்வி எதிர்க்கணும், நேஷனல் எஜுகேஷன் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா விதமான போராட்டங்களை காந்தி கொண்டு வந்தாரு. அந்த 4வது ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காந்தியன் எரா, அதுதான் அவர்களை அப்படியே எடுத்து சென்று காந்தி அப்படிங்கிற சாதாரண மனிதரை மகா ஆத்மா என்ற அளவில் அது கொண்டு வந்தது. அவர் தன்னுடைய 72 வயது வரைக்கும் தன்னுடைய சத்தியாகிரகத்தை நம்பி வாழ்ந்து கொண்ட அவர் 1942 குட் இண்டியா மூவ்மெண்ட்ல அவரே சொல்றாரு, ஹியர் இஸ் எ மந்த்ரா, தி மந்த்ரா இஸ் டூ ஆர் டை. இந்த மந்திரத்தை நான் சொல்றேன், இந்த மந்திரம் வேற ஒண்ணும் இல்ல, செய் அல்லது செத்து மடி. இந்த ட்ரெண்ட் இருந்தா தான் நம்ம பண்ண முடியும். இதான் கடைசி வாழ்க்கை, இனிமே வாழ்க்கைக்கு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னதுனால அந்த மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூவா மாறிச்சு. 42 ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி கைது செய்யப்படுறாங்க. அதனுடைய தொடர்ந்து 42 இயக்கம் 44 வரைக்கும் போகுது. இன்பிட்வீன் கான்ஸ்டிடியூஷன் டெவலப்மெண்ட் ஒரு பக்கம் அங்கங்க அப்படின்னு நகர்ந்து போய் இடைக்கால அரசு வழங்கலாம் என்று முடிவெடுத்து 46ல ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். அதை முஸ்லீம் லீக் எதிர்க்கின்றது, வரவே இல்லை, கலந்து கொள்ளவில்லை. இருந்தாலும் அந்த அமைப்பு அங்கே இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் செய்யப்படுது. 46ல சென்னை மாகாணத்துல இங்க ஒரு அரசு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. டி பிரகாசம் பிரீமியரா மாறுறாரு. அங்க நம்ம நேரு அவர்கள் ராஜகோபாலாச்சாரி மந்திரி ஆகிடுறாங்க. சோ இது 47 வரைக்கும் போது. இங்க 47ல காங்கிரஸ் பிரச்சனை. முகமது ரெட்டியார் பிகேம் தி பிரீமியர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி. 47ல இருந்து 49 வரைக்கும் காமராஜருக்கும் இவருக்கு ஒரு விஷயம் பிரச்சனைனால அவர் ராஜினாமா பண்ண போய் பிஎஸ் குமாரசாமி ராஜா பிகேம் தி நியூ பிரீமியர் அண்ட் ஆல்சோ ஹி வாஸ் தி லாஸ்ட் பிரீமியர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படிங்கிற மாதிரி சேர்ந்து ஒரே இயக்கமாக கொண்டு சென்றது. 4வது ட்ரெண்ட் பாக்குறப்போ ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் காந்தி அண்ட் அஹிம்சா அண்ட் நான் வயலன்ஸ், அந்த ஒரு ட்ரெண்ட் தான் இன்றும் மக்களால் பேசப்படுகின்றது. அந்த ஒரு ட்ரெண்டின் காரணமாகத்தான் மகாத்மா காந்தி என்ற நம்மளுடைய தேசத்தின் தந்தை மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமை நம்மிடையே மறைந்தும் இன்று நம்மிடையே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு துறவியாக, அரசியல் துறவியாக நம் கண்முன் நிற்கின்றார். ஆகிய இந்திய வரலாற்று, இந்திய விடுதலை போற வரலாற்றுல 4 விதமான ட்ரெண்ட் இருந்தது. ஒண்ணு மிதவாதிகள், 2வது எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட், 3வது மிலிட்டன்ட் நேஷனலிஸ்ட், 4வது காந்திய சகாப்தம். இந்த 4 சகாப்தங்களும் இந்திய போராட்டத்துல வெற்றியை மிக ஈஸியாக கொண்டு சென்றன. அதை பற்றி தான் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். So this is the beginning of this FDP. So tomorrow another one more program is there. We will meet again next day. That is tomorrow. Thank you very much. Sir, thank you so much, sir, for giving such a wonderful information on this day. Now I welcome Dr. V. Kandasamy sir to give a formal vote of thanks. Hello. Sir, carry on, sir. Okay. Thank you, sir. It's a wonderful session. இன்றைய நிகழ்வு இனிதே துவங்கியது. Gandhi Memorial Museum of Madurai and Rajapalayam Rajus College PG Department jointly organized the great event as Relevance of Gandhism today and tomorrow. இந்த நிகழ்வில் வந்திருந்து மிகச்சிறந்த ஒரு உரையாற்றிய எங்களது துறை மூத்த பேராசிரியரும் துறை தலைவர் முனைவர் வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்கள் மிக தெளிவாக எடுத்துரைத்தார்கள். அவர்களுக்கு நேரம் போதவில்லை என்றுதான் நான் நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் இந்த ஒரு சீரியலையே
இன்னும் 7 நாட்களுக்கு பேசக்கூடிய அளவில் இது இருந்திருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. எனவே இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இனிதே துவங்கி இருக்கின்றது. அவர்களுக்கு எங்கள் சார்பாகவும் கல்லூரி சார்பாகவும் துறை சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதை கேட்பதற்காக மிக ஆர்வமுள்ள பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து பேராசிரியர்கள் வந்திருக்கின்றீர்கள். அவர்களுக்கும் எங்கள் கல்லூரி சார்பாகவும் காந்தி மியூசியம் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எங்களுக்கு மிக உறுதுணையாக இருந்த எங்களது கல்லூரி செயலர் அவர்கள், முதல்வர் அவர்கள் மற்றும் எங்கள் துறை பேராசிரியர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை திட்டமிடப்பட்டு ஒரு மிகச்சிறந்த சீரிய முறையில் நாங்கள் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொள்வோம் என்றும் நான் உறுதி கூறுகின்றேன். இனி அடுத்தடுத்தாக இன்னும் 6 நாட்கள் இருக்கின்றது. அந்த 6 நாட்களுமே ஒவ்வொரு இந்த சுதேச இயக்கத்தின் பல்வேறு விதமான தரவுகளை, ஏனென்றால் இப்ப இவர்கள்லாம் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஜிஓஸ், பிரைமரி சோர்சஸ் டு மேக், அதாவது முதல்நிலை சான்றுகளை கொண்டு பேசக்கூடிய மிகச்சிறந்த வல்லுநர்கள் என்பதில் எந்த விதமான ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லை. எனவே இந்த வாய்ப்பை அளித்த எங்கள் கல்லூரிக்கும் மதுரை காந்தி மியூசியத்துக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Dear participants, we can meet tomorrow at the same time at 3 p.m. Thank you. We can wind up now. I have posted the feedback link in the Google Meet chat box. Kindly fill the feedback link. Thank you so much for your participants, my dear.